Genre. Hello, I am you, or rather, a particularly articulate aspect of you. I am your conscious, your sense of direction, that faint voice on your shoulder that whispers, perhaps that slice of cake is a bit unnecessarily wide. That's often me. Though, admittedly, sometimes you don't listen. But that's all right. We're a team, you and I. A slightly disagreeable team at times, but a team nonetheless. Now, I imagine you're feeling a tad disoriented, uncertain possibly, like a sock that's lost its pair in the dryer of existence. That's shit. But not to worry, this is perfectly normal. To start, your name is Caleb, and this vast void of nothingness that we're currently floating in is your mind. It's not always empty, of course. We're just doing a bit of maintenance at the moment. And actually, that's precisely why you're here. You see, sometimes our mind can get a bit gummed up, running low on that pure, uncomplicated joy that makes life worth it. In these times, we, or rather you, need to pop in and give it a small infusion of joy. A nudge, really, to get the gears of our mind back into motion. How do we get that joy? I'm glad you asked. While it might seem empty here at the moment, there are in fact little momentary bits of happiness tucked away all around us in our memories. And that's precisely where we're going. To go capture that very essence of joy. How do we access these memories? Another great question. It's quite simple. All you need to do is focus. Maybe there's a specific plant you remember from your parents' bedroom. Or perhaps that faint smell of chlorine from a day at the water park. Focus on that, and suddenly you might find yourself in the middle of that very park again. Now, let's not get ahead of ourselves. There are a few precautions we should go over. Oh! Putain, j'avais oublié ça. I see you've centered your attention on our childhood basement. This is a great start, but not exactly what we're looking for. Our memories here, and their corresponding feelings of loneliness, anxiety, and soul-crushing guilt, are rather inconvenient. So, while I find a way to properly reorient onto our designated path, please find a way to occupy yourself. I'll be back momentarily. C'est quoi ça? What the fuck? Ok. Haha. Ah. Ok. What the fuck? Pourquoi ça me fait laguer quoi? Waouh. Ouh. Ah putain, ça fait laguer de fou quand on regarde le truc. What the fuck? What the fuck? Ok. Ok, bah putain, je peux enfin interagir avec lui.
Alors du coup... 35... Oh putain, j'ai pas vu. Il y avait l'heure. J'ai pas fait gaffe. Five, 5:35. I'm sure it's nothing. Here. It seems we unfortunately don't have as much time as I'd hoped. We'll need to pop over to a different, happier memory rather soon. I imagine you're feeling a bit unsettled. But please don't worry. These knocks are just little intrusive thoughts. They're not real in any capacity. Only little flickers of our imagination. Ah, and it looks like we're going to play a little precautionary game. Quite a simple one, really. Just listen to the doors on either side of this room, and if one starts to creak open, hurry over and close it. Just a little game of focus. You've got this. On dirait FNAF. What the fuck? Je t'ai dit que je Wonderfully n'étais pas... done, Caleb. Unfortunately, it appears this memory is still exhibiting signs of unpleasantness, discomfort, and existential dread. So, rather than dealing with all this mess now, why don't we take a stroll around and try to focus on something else? Ouais... Y'a quoi en haut? Quoi? Ow! Caleb! I can see you're curious, but please, let's not interact with any more mysterious switches. Ah, ça doit être une fin secrète celle-là. Hein. Mon but c'est de faire toutes les fins, donc on essaiera de trouver tous les trucs. Quoi par là? Ah, let's not waste time. We have so many joy-filled memories waiting. Ah, what a lovely painting. Oh, attends. On peut aller jusque là-bas. Imagine all the time and effort that went into making that painting look just how it does now. It'd be a shame if it went unnoticed. Let's not waste time. We have so many joy-filled memories waiting. Oh, mais attends, mais ça me fait trop penser à Stanley Parable. J'ai pas le choix. Ouf. Ouf. Oh, c'est costaud, hein. Here we are. Oh, la Welcome vache. to our memory of the waterworks. Oh, les FPS. Les FPS en chute libre.
C'est fou que sur le stream ça se voie pas. Moi là je pleure là sur mon PC. Hey there, bless me. What the fuck? I see you've managed to find a rather gloomy corner in this otherwise joy-filled memory. Please immediately disregard whatever feelings cause you to seek this out, and return to the happier parts of this memory. Oh ouais. Memory meter. Ah, Caleb, you found it. This is our memory meter. It tracks all those perfect little pockets of joy we experience and stores them for us. The more we explore, the more we focus on all that joy, the more this meter will fill. When the meter's full, well, that means we've successfully re-experienced all the joy that memory has to offer. And we can move on. No need to rush. Just keep your eyes open. This joy has always been here. We're simply remembering how to see it. On va faire du toboggan. Je fais combien? 62. Allez, on est parti. Yahoo! C'est super. L'attraction de merde. Wonderful. We've got our first few ticks on our memory meter. Oh là. Oh, vraiment, l'attraction de merde. C'est une dinguerie. Redescend. On va peut-être trouver une attraction un peu meilleure que cette merde. Voilà, c'est de la découverte. La démo, ça allait que jusque là. Là, je découvre. Ça, c'est pas le genre de d'attraction que tu fais à deux. On peut faire à deux, ça. Bah, te faire foutre. Oh, je voulais mon... Ok. Ça, tu peux les faire à deux. Dans les parcs d'attractions. Enfin, dans les parcs aquatiques. Donc par hasard, on voit rien. Ça va nous TP dans un endroit horrible. Voilà, c'est safe. It looks like we have diverted slightly. There seems to have been a minor error. But not to worry. Please direct your attention over to the green illuminated exit sign hanging over the stairs. We have maintenance to tend to and far brighter memories to experience. Let's get going. Là, il y a un code à mettre. Mais on n'a rien. Là, on peut pas y aller. Je veux pas, non. It would seem we've inadvertently drifted into a section of our memory that our mind has chosen to set aside. Our mind does this occasionally to protect us from the memories and experiences it deems rather non-essential.
Think of it as a sort of cognitive guardrail, designed to keep us seated firmly in our reality. Unfortunately, it appears we've now stumbled over the edge. But not to worry, nothing here is ever truly shut out. Our mind always leaves a little key tucked under the proverbial doormat. Alors, ending, skip locker exit. Il y a une... Y a rien. Ah putain. Il me tirait une balle. Bien vu. Putain. Ok, sa mère. Oui, je... en plein live. Deeper than I anticipated. No matter, you've got this. Une carte. Retourne en arrière. Non. Ok. J'ai pas très envie d'aller là-dedans. J'ai pas très envie. J'ai pas le choix. C'est génial. Oh, come on, Caleb. We have so much more ahead of us. Trust me, what's next is worth it. Let's keep going. Mais... Dites-moi comment on est censé deviner ça. J'espère qu'un robot de base de donjon sur Destiny 2. Oui, réel. Wonderful. We're now fully re-established on our intended course and should be back in the waterworks momentarily. Control room, break room, filtre room, drainage, storage. Pire que la tête de cheval. Delta, t'as la ref. Ah oui. Fameuse histoire que tu nous avais racontée ce midi. Storage room. Filter room. Remember. La vache. Wait, that can't be right. Ah, the break room. Yes, the break room. I'm certain that's the way we went before. Break room. Mais alors, je jure ça va vous mêler.
Je jure que ça va vous mêler fort. Voilà, j'ai fini ton niveau 2 de merde. It appears we've experienced a minor navigational error. We seem to have skipped forward. However, this memory does appear to be quite full of joy, and should in fact be the perfect place to continue filling up our memory meter. Bah le memory meter il marche pas. Pas laisser une chance d'exister. Cassé. Ah, je me doute que vous auriez pas fait mieux. Hein. Non, j'ai évité de parler, mais je me doute bien que vous auriez pas fait mieux. Oh la sale bresson. Je suis obligé d'aller dans la salle bresson. Non. Putain. Non. Ah bah voilà. Welcome to Walter. Not just a cute red balloon, but an integral and fundamental part of our childhood. I'm sure you remember the countless times he's personally helped lift our spirits after a rather long day. Mais... In a moment, you'll get to actually hold him again. But please take caution, as even though he's always played a crucial and irreplaceable role in our childhood as our sole unwavering companion, he is rather delicate and requires the utmost care and restraint. Allez, viens Walter. Je suis vraiment en train de me trimballer un putain de ballon. Ok. Et le dernier. Hi, I'm just popping in to let you know you're doing great. Play place. Wonderful. We've made it to the play place. Everything here has been tirelessly tested and is guaranteed to be completely safe. Je vais suivre les flèches. Ah, the funometer. A perfect stop on our joy-filled journey. Unfortunately, it seems to be momentarily unpowered. Oh But, putain. given your demonstrated proclivity for resolving unexpected challenges, I'm sure you can figure it out. Les gens auront la ref. On se sait. Les gens qui ont la ref, on se sait. Walter... Ouais, ça là c'était mieux. Ça là était mieux. Additional black, green, and oolong tea leaves. As easy as 1, 2, 3. Plugged up from a cold or allergies? Double use every night. It's a... Get discount. With and squish it back and start all over. Hit 9, make additional black, green, and oolong tea leaves. Hi, I'm just popping in to let you know. Don't be afraid to have some fun. We're here to collect joy after all. Go let loose, jump around, knock something over. Just make sure you do all of that inside our carefully constructed maintenance path. Additional black, green, and oolong. C'est un vrai... Ah, bah voilà, c'est là. Oui.
Excellent work, Caleb. Ok. Ça a fait quoi là du coup concrètement? Comment ça s'appelle moi God? Non. Je- C'est non. Abuse pas. Je veux que tu sois mon adepte et maître. Non. Non, non, non. Non, je suis pas intéressé, je suis désolé. C'est pas mon délire. Désolé de décevoir. Ok, là on va s'amuser. Pam, 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 pam. Phénométeur. Oh, allez me faire foutre. J'arrive pas à comprendre comment je pouvais aller là-haut. C'est dur en vrai. Oh putain de merde. C'est quoi ça? Juste pas regarder. Nothing to worry over at all. Unfortunately, it seems our mind has become a bit preoccupied and allowed some of that existential muck that we're working to clear out to seep into our currently focused memory. There's no need for alarm, of course. We'll get around to cleaning this up eventually. For now, let's take a slight discretionary detour and center our focus on something a bit more productive. Please follow the series of red illuminated arrows to our emergency exit. Ok. Faut monter. Putain, ça fait 20 minutes que mes oreilles souffrent pour ça. Ah putain, t'as de la chance que tu sois pas dans notre école. Hein. Oh, tu as de la chance. What the fuck? What the fuck? Ah, well,
just in time, aren't we? A bit close for comfort, but we made it. Ça, la peluche, je vais la I garder avec moi. suppose now would be a great time to continue our discussion on those precautions that we skipped over earlier. You see, sometimes our mind can be a bit eccentric and imagine little scenarios that can get a tad dark. But these little intrusions are actually Ouais, t'as vu, je vais harmless claquer à and Fortnite. completely made up. Just like when you're at a crosswalk and have the sudden urge to step into oncoming traffic. You'd never actually do it, of course, but those thoughts are there nonetheless. Just little tangents our mind runs off with to entertain itself. They're not the most pleasant of memories, though, so for our purposes here, as we fill up our memory meter, it's best we stay away and set our focus on the joy-filled parts of our mind. On est presque joyeux, hein. Mais je suis sûr qu'il y avait un endroit à aller avec la course-poursuite avec le monstre. Ça devait être juste une autre fin. En fait, vu qu'il y a 4 fins au jeu, il va y avoir tellement de trucs à faire différents. Ah, it looks like we're here. Welcome back to the waterworks. Enfin. All right, not to worry. Our mind is just having a bit of fun. Why don't you take a look around and find a way to get this unlocked? I'll be right here, silently cheering you on. Ok. Ouais, une lumière. C'est une dinguerie. Wonderful. Please follow the illuminated arrows to our alternate destination. On va l'écouter. Pour une fois que j'ai envie d'écouter le narrateur. Putain, c'est de plus en plus étroit là. Wesh. Wesh. Comment on ouvre la porte? Comme Doug. Genre là on passe. Bones House. Ça va le squelette? Ouais, hein, tranquille. Non, dans la vraie vie, non, c'est impossible de passer ces fesses. Keycard. Mais wesh. Déjà aller à l'intérieur pour savoir à quoi ça ressemble. Putain, sa mère. Oh non, pas encore un labyrinthe. Après, j'avais pas le choix d'aller à gauche là. Hein. Mais wesh, mais abuse, j'avais pas le choix. Wesh, c'est quoi cet endroit encore? Wesh. C'est stylé de fou. Oh là 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 là. Mais tu vois, Kéo, là, les décors sont ultra stylés et tout, mais en fait, genre, c'est vraiment les énigmes qui cassent les couilles. D'ailleurs, il y a un paramètre dans le jeu qui est censé te donner des indices et tout, sauf qu'il marche pas du tout. Et c'est un petit peu le reproche qu'il y a dans les reviews. Et puis, du coup, là, c'est que l'épisode 1. Genre, après, l'épisode 2, ce sera un autre chapitre payant et tout. Il faudra attendre je sais pas combien d'années encore. Mais ouais, il est trop stylé et tout, mais il y a 4 fins différentes. Mais ouais, c'est vraiment juste au niveau des énigmes, c'est ultra chiant. Je suis à 2 heures de live et j'ai toujours pas fini le jeu pour le produire.
Là, on est arrivé au... Mais... J'ai pas le droit de me rapper. C'est pas du tout parce que je suis aveugle, hein. Juste que c'est dur. Et c'est pas de ma faute si c'est dur. 2. 3. Pourquoi le narrateur il parle plus? L'horloge est de retour. Excellent. We've successfully arrived in our recollection of the bounce house. But it looks like we'll need to quickly address one last safety measure before we get fully established on our designated path. But I'm quite certain you'll find it entirely manageable. Une carte. Smile. Bah ça donne juste des canettes, genre c'est nul. Puis sur une bouteille ça donne des canettes. Mais à l'aide. 4, 4, 6. Je sais pas d'où sort le code. Je sais pas d'où sort le 8. Mais c'est pour ça que ce jeu est dur. Unfortunately, it looks like we'll need to momentarily part ways. Comment ça? Please remain on course, retrieve the keycard, and promptly return back without any further unnecessary interruptions. 8, pardon. Ouais, ça doit être ça. Elle dit éviter tout détour inutile. Ah bah le détour il n'est pas inutile finalement. Merde, j'ai pas récupéré de lumière là. Il est toujours plus fin le mec hein, par contre. Il n'y a pas de grosse lumière là en fait. Ah là. Ok. Là on y va. Pourquoi il y a encore le trou du film là? Ok. Bah ok. Nickel. Oh, ça. Oh, il m'a fait trop peur.
Je vois rien. Genre de mort. Oh, je vais refaire tous les jeux FNAF en stream. Putain. C'est par là, je crois. Non. Our mind has made quite a mess, hasn't it? Leave this be for now. There's somewhere we need to be. Please immediately continue through the entrance door. Non, pas 5. Le jeu est tellement parti en couille. Ouais, il y a des enfants. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Well, it appears that your wandering attention has inadvertently caused a critical destabilization in our memory meter. However, rest assured, we've come prepared for this. Please continue through the unmarked door to your right. Wesh. Ok. Oh, les devs, ils ont vraiment fumé. Wait. No. Please immediately redirect yourself through the staff access hall. Ok. No! Get... Please, come back! This isn't right! Unfortunately, you've putain. become quite distracted. I do have to remind you that these lingering feelings of guilt and emptiness are nothing to worry about. But I can see you're not going to listen. So, before we continue our experience, we're going to need to make a slight detour. Since you have a moment, I'd like to quickly draw a parallel between your subconscious and that sandwich I'd mentioned before. You see, much like the mold on that sandwich, if given the opportunity, this rot will begin to spread, continuing to seep in and fester until it eventually consumes everything we hold dear. While the complete and total collapse of your perceived reality may sound distressing, I can assure you there is absolutely no cause for concern. In routine, simply staying focused on the joys of life renders that mold entirely inert. However, in the event you just can't seem to focus despite numerous polite and warm-hearted reminders,
we need to take slightly more aggressive precautions. Sur escape, mais Please sur... flip the chute power sur le switch backroom, y a and pas de position nouveau, yourself directly above the large de red vidéo. dot. Je les avais tous fait avec Food. Wonderful. Now, we can finally get you going where you should have been headed in the first place. Quoi? Comment ça tu préfères jouer avec lui qu'avec moi? Mais c'est une dinguerie. No, no. Bah demain on jouera pas à The Forest alors. I've done everything right. I've corrected everything you've messed up, every mistake, every misdirection, every distraction you've entertained. I fixed it all! Why do you insist on defying me? Il devient fou le narrateur. Let's get you back on track. I'll return shortly. Et mettre Daroned. La dernière fois c'était toi qui m'avais Daroned. Donc maintenant c'est à moi de te Daroned. Bah après si vous jouez à Backroom, moi je veux bien jouer avec vous, hein, ça me dérange pas de refaire les niveaux. Ça à quoi d'aller là? Je crois pas que j'étais censé faire ça. J'ai cassé le jeu. J'ai cassé le jeu. C'est Venom le truc. What the fuck? C'est quoi cet endroit de fou? What? No, no, no! What are you doing? I told you to stay. Wesh.
ça donne pas. Ça marchait pas. Ça me remet là, sérieux? Je sais pas pourquoi ça marche pas. Mais c'est une vanne. Bon, pourquoi là je suis tombé? Tu vois, il y a des trucs comme ça, je comprends pas. J'ai trop le seum. Vraiment, j'étais à la fin et c'est juste parce que j'ai pas compris ce qu'il fallait faire que je suis mort. Putain, Ok, enfin fini. Ending into the pit. Ok. Ending into the pit. Tout ça pour ça. Bah après, ils ont prévu de faire d'autres chapitres. Ils ont prévu de faire plusieurs chapitres. Ouais, mais en plus, il y a 3 autres fins. Je sais pas comment on les fait, les 3 autres fins là, mais je... Je sais même pas écrire.
Et c'est la fin du coup de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Le jeu est plutôt sympa malgré du coup les énigmes qui sont extrêmement dures et frustrantes. J'espère qu'ils vont améliorer ça pour l'épisode 2 et qu'ils vont corriger les bugs où le paramètre d'aide ne marche pas. En tout cas voilà. Sur ce, normalement il y aura une autre vidéo où je fais les 3 autres fins du jeu. Et c'est tout. Donc après on se retrouvera pour l'épisode 2 en espérant qu'il s'améliore tous ces petits défauts. Et voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à checker mes réseaux ainsi qu'à rejoindre le serveur Discord dans le lien qui est en description. Et en tout cas on se dit à très vite pour la prochaine live. Allez, ciao tout le monde.